Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suhartini. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Islam Abata Malausma, juga sebagai mahasiswi PPG Angkatan 2 tahun 2023 program studi bahasa Inggris di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati dengan nomor peserta 201699476370. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Abata Malausma. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. How are today? I am fine. How are you? I'm very well, thank you. Before we study, please lead the prayer. Who is the leader? Ilma, please lead the prayer. Attention please, the first study has started. I begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. I will check your attendance. Please raise your hand and say present. Ade Iskandar, Agung. Do you still remember about the last topic in our last meeting? I need Miss, we study greeting card. study greeting card. Okay, good. What is the greeting card? What is, Keisha? Greeting cards are small letters in the front of cards given to other people to show thank you. Yes. What the function of greeting card? Function. Naila. The convey presence of condolences in sympathy in the form of a letter. Yes. And I have three pictures. First, what picture do you see? Pangandaran Beach. Berarti ini kita lihat di sini ada pantai Pangandaran. Did you ever go to there? Did you ever? Siapa yang pernah ke Pangandaran? Amanda. Pernah ya? Who did you go? Ya? With my family. With your family. And when did you go? So last month, How many times? Berapa kali? one time, One time. What did you feel? I felt happy. You are so happy. Nah, itu termasuk ke personal recount text. Today we will study about recount text. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks dari personal recount text melalui memasangkan beberapa potongan paragraf acak dengan struktur teks personal recount, sangat pendek dan sederhana dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menulis teks personal recount terkait pengalaman pribadi dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya dengan tepat. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan teks personal recount pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di waktu lampau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaannya dengan percaya diri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. And then I will assess 3 points. First, match the cutting paragraph
I can see your ya saya akan melihat kesesuaian urutan ya sesuai dengan generic structure-nya. Orientation, nanti event, kemudian reorientation. And then second, I will assess your writing skill, that is content, grammar, and a generic structure, and the use of tense. Jadi ada 3 ya untuk writing skill-nya. Yang pertama konten, kemudian generic structure. Kalau konten itu sesuai dengan tema. Tema itu harus sesuai dengan isi. Kemudian generic structure. Generic structure-nya sesuai dengan tadi orientation, event, and reorientation. Kemudian yang terakhir itu the use of tense. Kalau the use of tense, kalian itu menggunakan past tense atau tidak? Karena dalam recount text itu penggunaan tensesnya menggunakan past tense. And third, I will assess your speaking skill, that is pronunciation, grammar, vocabulary, fluency, and comprehension. Kalau pronunciation itu pengucapan kalian itu jelas atau tidak. Kemudian kalau grammarnya itu menggunakan simple past tense atau tidak. Kemudian vocabulary-nya, kosakatanya tepat atau tidak. Kemudian fluency-nya, bahasanya itu lancar ya. Nah, and comprehension itu bahasanya mudah dipahami. I hope you can follow and participate English well. Keep spirit, okay? Okay? Keep spirit. And then before it, you must join and answer question in quizzes. Silahkan buka dulu quizesnya. Sudah dibuka quizesnya? Sudah. Ini kodenya tinggal diketik 272197. Ditulisnya nama asli ya, nama asli ditulis. Silakan join. Siapa yang belum join? 16. Udah join semua? Udah join semua? Udah? Kalau sudah join semua berarti di start ya. Next, I have video about recount personal recount text. Look at this and listen carefully, okay? And with my dad's help. One day, we took a boat tour to see the nearby islands. The view was incredible, especially when we watched the sunset. The sky turned different colors, and it was so beautiful. We also visited the Pangandaran Nature Reserve, where we
we saw many different animals and beautiful trees. It was an incredible holiday that I'll never forget. Okay, enough ya. Now answer my question. Where did they go on holiday? Where did go on holiday? Huh? Pangandaran Beach. And when did they go away? Kesha? Early in the morning. And what did the activities in the beach? What is the activities in the beach? Sipa? They play in the sunshine and they swim and they swim and swim. Okay, play in the sun, swim in the sea, and build sand castle in the beach. Good answer, thank you. And now I will divide by groups. Group 1, group 2, group 3. I will explain about recount text. Definition of recount text is a text which recount event or experiences in the past. Jadi recount text itu menceritakan kembali peristiwa di masa lampau. Ya, contohnya tadi kalian ada yang menceritakan di Pangandaran Beach. Nah, itu termasuk ke recount text. And then generic structure of recount text: first, orientation, event, and reorientation. Orientation. It gives the reader the background information needed to understand the text, such as who is involved, where it happened, and when it happened. Jadi kalau dalam orientation itu lebih ke background informasi awal yang dibutuhkan untuk memahami teks. Nah, biasanya dalam orientation itu who was involved, berarti siapa. Kemudian where it happened, di mana kejadian itu, and when it happened, kapan kejadian itu terjadi. And then event. Event is a series of events ordered in a chronological sequence. Jadi kalau event itu runtutan kejadian ya, dari awal sampai akhir. Biasanya kalau event itu ada satu event, ada yang lebih, 2, 3, atau bahkan yang 4. Jadi kejadiannya itu bisa lebih dari satu event. And then reorientation. Reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi reorientation ini lebih ke komen penulis ya, atau bisa juga what happening, apa yang terjadi di akhir peristiwa tersebut. Itu reorientation. For example, the title is Holiday in Jogja. Last week, my friends and I went to Jogja. We visit many places. Ini apa? Orientation, event orientation. Orientation, karena di sini kan last week, berarti when. And my friends, apa my friends? Who? Kemudian Jogja, itu where. And first we visit Parangtritis Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We also saw a lot of people in that beach. Ini event yang pertama. Second, we visit Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there, such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, and so on. And we looked around in that zoo and also took pictures of those animals. Then we decided to go home. Ini event kedua. And for me, that was a beautiful day, so I could not visit Malioboro. Was really enjoy it, and I hope I could visit Jogja again.
Ini apa? Masuk ke reorientation. Jadi yang pertama orientation, event, and reorientation. And in your team or your group, please match the cutting with the generic structure. Jadi kalian sekarang ya, Ibu bagikan lem sama karton per kelompok 1 orang. Ini 1 lemnya Laila. Udah ya, kalian dapat 1 karton dan 1 lem. Kemudian Ibu punya paragraf acak. Jadi kalian pilih satu ya, sesuai dengan kelompok kalian, sesuai dengan generic structure-nya. Jadi memasangkan 4 paragraf orientation, event 1, event 2, and reorientation di kertas karton ini sesuai dengan urutan generic structure-nya. Silakan per kelompok ambil, mau di sebelah sini, ambil satu-satu, ada judul. Nah, ambil 1. Silakan pilih aja. Nanti sesuaikan judul, harus sesuai ya. Judulnya harus sesuai, mana aja. Per kelompok 1 nanti ambil pilihan. Gimana yang ini udah dapat? Kelompok itu udah dapat? Udah. Judulnya apa? A trip to the national. Berarti isinya sebenarnya ini. Ini apa orientation? Apa? Nanti event apa? Itu apa? Ini belum ada. Mandat. Judulnya apa? Berarti 1 kelompok udah tinggal menempel, udah beres. Kelompok ini di mana? Ini udah beres. Udah ya, yang udah beres berarti kelompok Cindy. Kita lihat. Ini came back to school. Orientation, yes, good, event, okay. Orientation, okay, ini. And kelompok berapa? 3. A trip to the National Zoo and Aquarium. Orientation, event, okay, good. Orientation, okay. Ini udah good. Orientation, okay, good. Thank you. Kumpulkan ya. Okay. And now I have alphabet 2. Write a simple and short personal recount text based on picture. Jadi kalian ya menulis personal recount text sesuai dengan gambar di sini. Contohnya ini contohnya apa? Camping. Ini jalan dulu, hiking dulu ya. Kemudian di sini ada kemarahan, bisa juga makan ya. Ini kemudian pembuatan tenda. Ini api unggun. Jadi kalian menulis recount text atau membuat recount
konteks sesuai dengan gambar yang ada di sini. Do you understand? Yes. You can use Google Translate in your Chromebook. Ini gambarnya benar. Holiday, holiday. Dan ini tentang apa? Belum kelompok udah beres. Siapa yang udah beres belum? Oh, udah. Mana lihat. Ini go to school with my friends. Finish. Let's do the presentation. I see that group 4, 3, 2, 5 finish ya. Siapa yang mau ke depan duluan? Cindy, group 4. Please come here. Let's the presentation in front of the class. All of you. Untuk kelompok lain, kalian memberikan penilaian untuk kelompok 4. Dilihat dari pronunciation-nya, pengucapannya, tata bahasanya, kosakata, kelancaran dan pemahamannya itu sudah baik atau masih kurang. Ya, do you understand? Understand? Yes. Start. Judul dulu ya. Holiday to swimming pool. Sunday I went on holiday with my friends to the swimming pool. My friend is I was ready to swim. We are very excited.
love each other when right is right. Oke. Siapa yang mau memberikan pendapat tentang kelompok 2? Kesha, kelompok grup 1. Silakan. Pronunciation-nya, pengucapannya ya, berarti pengucapannya kurang jelas. Kemudian, apa? Kurang keras, berarti suaranya juga kurang keras. Ada 2 ya, dilihat dari speaking, pengucapannya kurang jelas dan suaranya kurang keras ya. Silakan. Thank you. Give applause. Give applause. For group 4. Okay, I think enough for today. What is about summary? Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu tentang recount text. What is recount text? Retell the past event. Jadi recount text itu retell the past event. Jadi menceritakan peristiwa atau kejadian di masa lampau. Generic structure of recount text. Apa? Orientation, if, even, and reorientation. Language feature, recount text use simple past tense. Do you understand ya? Paham ya untuk recount text? And for reflection, open menti.com in your handphone. Menit lagi, kasih waktu 5 menit. Cepat. Exciting, understand, easy, and others. Thank you for your feeling. Jadi kalian persiapkan ya untuk prosedur teks materi untuk besok. I think enough. Before we